Chaque semaine, vous mettez votre bac de récupération au chemin. Et ce qui se passe après peut paraître un peu abstrait. Every year, Quebecers send almost 1 million tons of material to recycling centers. Mais de votre rue au centre de tri, puis aux installations de conditionnement ou de recyclage, votre bac fait du chemin. A part of your bin does indeed go a long way, as far as India. Various bags and plastic wrapping printed with familiar brand names. Ça, c'est quoi? Maintenant, plus doux. Cachemire. 2 épaisseurs. Ça. Mélange. Planters. Mélange du randonneur. Mélange des bois. Et ça vient de Toronto. Une fois triées, elles sont acheminées vers les différents marchés qui leur donneront une seconde vie. And what happens after is not quite what the government promised. इसमें लकड़ी जलाते हैं सही तो लकड़ी कचरा भी थोड़ा बहुत कचरा साथ में लगा के दोनों इस्तेमाल करते हैं. Is this legal to burn the plastic like that with the wood? No. How does plastic go from our recycling bins to dump sites on the other side of the planet, where it is often burned? To find out, we followed an opaque international supply chain and shed light on a hidden and disturbing reality. Few people were aware that before 2018, like that of much of the West, a large part of our waste was exported for recycling to China. With its growing economy, China's appetite for recyclable waste seemed insatiable, while regulations and quality requirements were minimal. Materials sent were poorly sorted or often difficult to recycle. But 4 years ago, China decided that the social and environmental costs were too heavy. L'industrie du recyclage est en crise au Québec. El mayor reciclador de basura en el mundo ya no recibirá la basura de Occidente. We are in a crisis. The shockwaves could be felt everywhere. Huge piles of waste appeared in sorting centers who cried out for help. C'est qu'eux ne toléreraient plus de recevoir des matières qui n'étaient pas de qualité parce qu'eux ne voulaient pas devenir la poubelle de tous les pays. Je pense que les centres de tri ont dû s'ajuster par rapport à ça. We began with a question. Does our plastic still pollute poorer countries? Are we still exporting our problem elsewhere? Est-ce que vous pouvez me montrer les différents qu'on a? Les différentes sortes de plastique là, ils sont classés par numéro. This is where recycling starts. Our bins go to a sorting center. Pierre Havard chaired until recently Récup Estrie, which operates the sorting center in Sherbrooke, Quebec. Since 2018, major efforts have been made to recycle more materials in Canada. But one product, which used to go to China, has become a real headache. Ici, on voit l'accumulation des 15 derniers mois des sacs de plastique. Most sorting centers in Quebec no longer know what to do with all these plastic bags and wrappers, which in principle must be recycled. And their journey seems to end here. Qu'est-ce que vous faites avec ces sacs-là? On les accumule à l'extérieur. On n'a pas le choix de faire ça actuellement. In 2019, only 3% of soft plastic, which has relatively little value, was recycled in Canada. Puis ça, là, bon, on est dans les pains, mais dans l'épicerie, le plastique souple, là, comme ça, les emballages, c'est partout, là. Marc-Olivier devoted his professional life to recycling. He is a professor and researcher in waste management. Un sac de lait qui est bon. Est-ce que c'est recyclable, ça? Bien, oui, regardez, il y a le sigle donc, de la recyclabilité. Bien, c'est un problème de commercialisation parce que la demande est insuffisante présentement au Québec parce qu'on n'a pas encore développé suffisamment notre industrie qui reprend du plastique numéro 4 pour faire autre chose. Bien, ce qui se passe avec à ce moment-là, c'est que tout ce qu'on peut commercialiser ici, on va le faire. Et les surplus qu'on n'est pas capable de commercialiser ici, ben, c'est ce qui va être des ballots qui sont vendus à l'étranger. But where abroad? To find out, good luck. Once recyclables are sold to brokers,
They enter an international trade stream and their trail is mostly lost. Our investigation hit a wall. It was the discoveries of a Belgian inspector that changed the course of our investigation. His work showed us that plastic waste still travels a long way, but hidden in a different packaging. The port of Antwerp is the second biggest in Europe after Rotterdam. Mark de Strooper is an environmental inspector at the port. It's a key transit point for ships and merchandise traveling between North America and Asia. Il y a un très grand problème avec les conteneurs de papier venant du Canada. We contacted him because in an obscure international report, we discovered that he intercepted several shipments of Canadian mixed paper from 4 different companies in 2019 and 2020. And it is why he stopped them that caught our attention. The paper bales were contaminated with large and illegal amounts of other wastes, mainly plastic. 2 days before our arrival, he stopped 20 containers of mixed paper from the port of Montreal bound for India. He agreed to open one for us. Il y a probablement un problème parce que l'oxygène est très bas, beaucoup plus bas qu'avec un conteneur avec du papier propre. C'est possible qu'il y a beaucoup de pollution dans le papier. Ah, quelle odeur! Ah, ça pue vraiment. Ici en Europe, la qualité est beaucoup plus mieux. Il y a beaucoup de plastique. C'est impossible de recycler ceci sans un triage très profond. Avez-vous l'impression que ça a été trié, ce papier-là? Non, pas du tout. Surtout, il y a tant de choses là-dedans qui ne sont pas normales pour le papier, pour le déchet de papier. Pour moi, avec mes 25 années d'expérience, c'est un des plus graves que j'ai vu dans toute cette année. For him, this is mixed waste that cannot be exported to countries like India without their prior consent. De Strooper will send this shipment back to Canada. C'est vraiment illégal pour moi. Quelqu'un qui vend ça pour des papiers normaux avec des prix élevés, c'est vraiment un crime. He estimates that there's about 25% contamination in these bales. The Indian limit is a mere 2%. 25% won't probably mean much to you, but in the world of recycling, it's huge. Sorting is the key to recycling, and the more the products are clean and homogeneous, the easier it is to recycle and sell. C'est sûr que si vous avez 25 % de la masse d'un ballot qui n'est pas du papier, il y a un vice sévère de fabrication du ballot. Pas vrai qu'on va exporter des choses tout croche comme ça dans les autres pays en disant qu'ils se débrouilleront avec. Oui, mais vous savez, un conteneur, là, ça n'a pas des fenêtres pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. We discovered that a broker based in Italy exported these containers. The waste itself was purchased in Montreal from the Saint-Michel Sorting Centre, one of the largest in Quebec. The centre belongs to a company called Ricova. Ricova is a major player in the recycling world. In Quebec, the company manages 3 sorting centres, including 2 in the city of Montreal. Le Canada, c'est connu comme un pays très bel, avec beaucoup de nature et des gens qui aiment la nature. Et je ne comprends pas qu'ils peuvent jeter des déchets comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce qui n'est pas papier? Ils vont le jeter là ou ils vont brûler en plein air? Il y a du bois, des bouteilles, des masques, Covid. Why did the paper bales from Montreal that were intercepted in Antwerp
contains so much plastic. Beaucoup de plastique, toutes sortes de plastique. On est toujours en train d'améliorer la façon dont on s'approprie les matières, les rendre les plus propres, les plus intéressantes pour qu'ensuite des acheteurs disent « Ouais, les ballots qui viennent de Montréal, là, c'est du bon matériel. » When it opened a new sorting center in November of 2019, the City of Montreal promised that it would produce quality materials. Montreal's top official for environmental matters did not want to look at the video we shot in front of our camera. We had to show it to her before the interview. And this is where things get complicated. Est-ce que ce que vous avez vu là, ça vous semble une bonne qualité là, de matériel à exporter? Absolument pas. Non. Et ce que je vois là, c'est vraiment très contaminé, là. Ouais, je suis un peu bouche bée. But this should come as no surprise, as the city receives monthly reports on the quality of materials leaving the sorting center. And the figures the City of Montreal gave us match those of the Belgian inspector. Mixed paper from the Saint-Michel sorting center had a 26% contamination rate last year. Pourquoi vous êtes surprise? Les images que j'ai vues, j'avais l'impression que ça pouvait être plus que 25 %, mais je m'y connais pas. But for the president of the Ricova Group, this problem of high contamination simply does not exist, and he questions the calculation methods used by the city. Nous autres, on peut dire que les clients qui reçoivent ça, ils nous disent pas qu'il y a autant de contaminants dedans. Comme ça, je sais pas comment est-ce que... pourquoi ils disent ça, OK? Je pense que des fois, là, la manière ils font des calculs, il y a des affaires qu'ils considèrent ça comme contaminant, mais c'est pas un contaminant, c'est peut-être un Scott Towel ou peut-être c'est un carton de lait. C'est toutes des affaires que peut-être ils vont monter le volume. Est-ce que votre méthodologie est bonne? Tout à fait. Ricova a mandaté elle-même une entreprise pour effectuer la caractérisation. D'après les rapports de Recyc Québec, ce taux de 25 % ça correspond à la réalité de tous les centres de tri au Québec. Except that the figures quoted from Recyc Québec date back to 2019, shortly after the crisis caused by China. We called 12 sorting centers, including the largest in Quebec, and they claim to be well below this rate today due to investments in technology. But one thing is certain. The contamination detected by the Belgian inspector Mark de Strooper is so high that he refused to let the containers leave for India. Dominic Coulibriali, however, disputes de Strooper's numbers as well. Peut-être qu'il ne connaît pas le métier, je suis capable de vous dire ça. Bien, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Mais moi, ça fait 37 ans que je suis dans le recyclage, puis je suis capable de vous dire on est capable de vendre du stock. Il n'y a pas de problème. Puis c'est normal qu'il va toujours avoir un petit peu de contaminant dedans. India is where most of Ricova's mixed paper is sent. It is a major buyer from other Canadian companies as well. And that's where we went to see what happens to these bales. We left the capital, New Delhi, and headed towards Muzaffarnagar, a city with a high concentration of paper mills. We now shift our focus to the Indian capital, where more than 20 million people continue to breathe in toxic air. In early November, air pollution reached critical levels. It combined with the morning mist. For the last few weeks, a thick blanket of smog had residents complaining of allergies, watery eyes, and even respiratory illnesses. Before arriving, we identified the factories in Muzaffarnagar that import Canadian paper for recycling, including Ricova's paper. We located areas nearby. Pour hommes et femmes. What we saw immediately jumped out at us. Boutique pour hommes et femmes. Maurice Duplessis, Québec. C'est quoi? C'est des fruits... Ah non, c'est de la nourriture pour chat, The President's Choice. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Indigo.
Even that milk bag from Quebec, which we saw at the grocery store, is here. Qu'on reconnaît facilement, hein? Le lait qui est bon. We saw lots of European and American waste, but it was Canadian plastic that seemed to predominate. The materials, we were told, come from a nearby paper mill which transfers them for sorting to subcontractors. At around 9 o'clock, a group of women arrived. This plastic, where does it come from? And the hard work begins. So, can you explain to me the work that you do here? What do you do? क्या काम करते हैं आप जैसे यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं प्लास्टिक छूटता है डिब्बे निकालते हैं सिल्वर Can you tell me how much you can earn every day? 200 जी It's just over $3 Canadian a day. Sorters separate soft from hard plastic. The harder plastic will be sold and likely recycled. To get a little ahead, they hope to find foreign banknotes, but those are often torn. This is from Canada. And this is from the United States. America. Right next to it is another piece of land where we saw even more piles of waste, a kind of open pit mine from which plastic is extracted. And here too, we found a lot of Canadian packaging. There are even reusable bags from recognizable places, including a City of Toronto recycling bag. In 3 other sites that we later visited, we were surprised by the large amount of Canadian waste we found. And where does the soft plastic that gets discarded and set aside go? When we asked the sorters, they said that they didn't know, but this worker told us that some of the plastic went back to the factories. मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ और इसको कचरा उठा के अपने गोदाम पे लाते हैं और इसको फैक्ट्री में भेज देते हैं. For now, that's all he would tell us. These workers are at the bottom of an ecosystem built around the paper industry. Muzaffarnagar has 30 such factories. We quickly discovered that these factories were very controversial. Villagers told us that once sorted, imported soft plastic is not recycled. Far from it. We were told that some paper mills burn part of this plastic to generate heat energy for their boilers. सबको ही पता है कि विदेश से आ रहा है कि कनाडा से ये फाइनली नहीं है कि कनाडा से आ रहा है अमेरिका से आ रहा है कहीं और से आ रहा है कि यहाँ की बाहर से आ रहा है क्योंकि वहाँ से ये मेरे नॉलेज में है कि वहाँ से फ्री आ रहा है वहाँ का वेस्टेज सारा वहाँ से ही आ रहा है सब और यहाँ इन्हें सब बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है 1 रुपये 2 रुपये किलो और बाकी अगर लकड़ियाँ जलाएंगे या कुछ और जलाएंगे वो 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा पड़ेगी तो इसलिए वो सस्ते लेने के लिए वहाँ से मंगाते हैं. To escape detection, people here say that they do it discreetly, at night, as this amateur video shows. Raul Kumar is a farmer who wanted to prove to us that the paper mills burn plastic illegally. He took us to these fields near the factories where trucks arrive to unload ashes disposed of by the industry. And at the foot of these grey mountains, charred remains of plastic. Plastic. दूसरा ये पन्नी ये पन्नी is a biologist who lives in Surabaya in the eastern part of the Indonesian island of Java, a region with many paper mills. His investigation began in 2017 when China announced that it was tightening the rules for recycling. It was then that he started seeing large amounts of foreign plastic appearing around him. A big question for us, why you, as a paper company, you have a lot of plastic waste dumped to our neighborhood. He decided to check it out. Number 2, we're using drone
using drone to see the paper bales, and then we go inside to the factory. I speak with the manager, and they say that since 2017 we get a lot of plastic inside the paper bales. The impurity is commonly less than 10%, but 2017 is 30 to 40% is plastic. Doritos, Kanada. Pak, ini Kanada ya, Pak? Kanada ya. Vietnam, Pak. Kanada, Toronto. Toronto, Kanada. It's like a Trojan house. You put the plastic inside the paper bales, because no regulation. À cause de l'opacité, à cause des flux monumentaux de déchets et donc de la quasi-impossibilité de contrôler l'ensemble des exportations. The international waste trade is lawyer David Azouley's field of expertise. On a évidemment une augmentation, je dirais presque automatique, mathématique, des taux de contamination ailleurs, au fur et à mesure que tous les acteurs cherchent des moyens, camouflés ou pas, de se débarrasser des quantités massives de plastique qu'on produit. Just like in India, Mrigakshi found poor quality plastic extracted from the bales of paper, which was being burned. But here, it was used as fuel to help make something surprising: tofu. It's a disturbing practice. In 2019, tests done on local chicken eggs revealed dangerous levels of chemicals, including dioxins. Il y a environ 40 000 types d'additifs chimiques particuliers dont on sait qu'ils sont utilisés dans l'industrie plastique. Parmi ces 40 000 substances, il y en a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, qui sont cancérigènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Et parmi les éléments qui sont créés quand on brûle du plastique à ciel ouvert, il y a des dioxines. Mais en gros, les dioxines, c'est les substances les plus cancérigènes que l'être humain a jamais identifiées. After making his discoveries, Mrigakshi Arisandi alerted the authorities about all the contaminated paper that was being imported, and the government started cracking down in Indonesia. He also protested in front of several embassies in Jakarta. Today, I want to send back to the US Embassy. We don't need this. Hari ini kita akan menuju ke kedutaan Kanada untuk meminta mereka akan mengembalikan sampah dari Kanada ke Kanada. 3 years later, he is still waiting for a response from Canada. But countries like Canada had already started to shift their exports towards more accommodating markets like India. And here too, people worry about the impact of this trade on their health. And see this leaf, how it covers in the ash like that, and the actual is this. This type of ash, 12 to 13 particles, tiny particles, enter in my eyes, and doctor said me. And you couldn't take them out? I can't see anything. Nia Tomar is an international shooting champion, and her eyes are what is most important in her sport. But 2 years ago, she started having serious problems. She blames the ash coming out of the paper mills. बचपन से जैसे यहाँ पे हम मखियाली गांव में रहते हैं तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और दिन पर दिन कोई ना कोई नया प्लांट मतलब हर ईयर काफ़ी सारे बढ़ चुके अब तो पोल्यूशन की जो बात है जैसे कि जो वो ऐश क्योंकि वो ऐश उड़ाते रहते हैं फैक्ट्री वाले वो एक बार मेरी आँख में इतनी ज़्यादा चली गई कि वो 2-3 दिन तक नहीं निकली और वो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी आँख में कम से कम 12 से 13 जख्म थे. We saw grey dust all around the shooting school. Nia and her mother Rinu even campaigned in the most recent municipal elections in hopes of stopping some of this pollution. चारों तरफ की जो ये फैक्ट्री एरिया है ये तो आपको दिख रहा कैसे धुआं ही धुआं है ऐसा हो रहा है जैसे बादल हो है ना तो इसी तरह रहता है ये सारा दिन और आवाज़ आती रहे तो ये प्रदूषण ही तो है जो सांस भी नहीं ले पा रहे.
A few kilometers from our land sits this canal in a less than picturesque setting, and on its edges is the village of Bandura. We were told that the paper mills were largely responsible for the dirty water in the canal. और एक नाला जो है जी, इस नाले की वजह से बच्चे इंफेक्शन हो रहे, बीमार पड़े, बहुत सारे बच्चे, औरतें भी बीमार होती हैं, ये भी बहुत बीमार पड़ी, ये भी बीमार पड़ी, सांस की बीमारी बनती है जी। इन्हें भी 4-5 साल हो गए खाते हैं, 12 साल हो गए इससे ज़्यादा। और गैस बनता है, गैस दवाई खाते भी आराम नहीं है, परेशानी नाले की वजह से। Closer to the factory, the water is almost completely covered with a dirty crust. In several villages that are near the factories, we were told there were higher incidences of disease, which locals believe is linked to pollution. In Chandpur, Rahul Kumar and his friends even started collecting medical records. They documented cases of respiratory problems such as asthma, skin diseases, and cancers. कैंसर के जो हमारे गांव में प्रेजेंट के 18 की रिपोर्ट उसके बाद अभी और भी एक्स्ट्रा हो गए 8-10 और बढ़ गए। Yeah, you've been collecting a lot, huh? ये मेडिकल के कागज हैं इनके सबके। Them are they like that they never smoke बीड़ी cigarette and they are very मतलब गंभीर हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है ऐसे लोग हैं तो basically because of air pollution. Even older villages who were mostly silent now wanted to speak. Oh yeah, that's for the kidney. जी एक सीटी है एक किडनी। And if one thing is clear for everyone here, it is that burning plastic is a major contributor to their health problems. We checked. In recent years, paper mills as well as brick and sugar manufacturers were fined for clandestinely burning plastic. On the day we arrived, we noticed near one of the plastic dumps black smoke coming out of a small building. We were told the building made jaggery, a popular refined sugar in the region. Many of these small businesses use plastic as fuel. So what they do is they take wood and they take the plastic and they burn it together. Together. Oh yeah. Is this legal to burn the plastic like that with the wood? No. कानून बता रहे मैंने। But people do it anyway. बच्चे हैं कोई मजदूर करनी है। Next to the oven, there is a pile of wood and a smaller plastic pile. In front of the camera, though, the worker only burned wood. Pankaj Agarwal and his family own several factories in Muzaffarnagar, and he is the president of the local association of paper mills. Despite proof regathered, he assured us that his industry legally disposes of all the recovered plastic. We give it to that cement plant every month, about 30, 40, 50 or 70 tons we give it to the cement plant. They use it for burning in an environmental friendly way. It is not creating any problem. You think people in Canada should feel good about what happens here? Yes. So it's a mistake by the authorities because it's been, I saw fines and raids and all that. It's a misunderstanding. What can I say? But industry assurances do little to convince local villagers. 4 village chiefs recently demanded concrete action on the burning of plastic waste. The government, they say, intervenes from time to time, but the factories quickly resume their bad habits. For lawyer David Azoulay, the Chinese crisis was a missed opportunity that could have been used to fix the global waste trade. La réaction naturelle de tous ces opérateurs économiques, ça a été de trouver un moyen pour que leur business model, comme on dit, puisse continuer. Et donc, ça a été d'abord de trouver des destinations alternatives en Asie. On the day we left, the wall of toxic smog was starting to subside. India has some of the worst air pollution on Earth. Rina and Rahul asked us, why do countries like Canada have to add to that?
हमारे यहाँ भेज दे, तो ये तो हमारी गलती है ना कि हमारे तो यहाँ हुई जनसंख्या इतनी बढ़ रही भारत में, है ना, वही इतना मतलब जनसंख्या बढ़ने से कितना प्रदूषण फैल रहा, और हम कनाडा का इधर उधर का कूड़ा अपने गांव यहाँ पे देश में मंगा के और यहाँ पे बढ़ा रहे प्रदूषण। तो ये तो हमारी सरकार को ध्यान देना होगा इन चीज़ों। हमारे देश में आप देख ही रहे हो, मेरा छोटा सा गाँव है, गाँव के आसपास अगर जिस भी गाँव में आप जाओगे यही कंडीशन है, और इसी कंडीशन को देखते हुए तो इससे दिक्कतें प्लास्टिक देश के प्लास्टिक का या पन्नी का उनके देश का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। L'atelier d'aujourd'hui va vous forcer à regarder plein de matériaux. Alors, les techniciens ont rassemblé pour vous plein de matériaux dans les bacs. C'est en mélange. On s'est assuré d'avoir une bonne représentation dans chacun des bacs. At College Sorel Tracy, Marc-Olivier trains future technicians in environment, hygiene, and security. In today's program, recycling. Les gens se servent souvent d'un bac de récup en mettant plein de trucs, là. On dit seulement, bon, faut pas trop, là. Regarde, on va mettre ça là. Mais vous allez devenir des conseillers. We showed him pictures of the Canadian waste we found in India. Il y a plein de plastique, il y a plein de trucs qu'on reconnaît. Ce sont nos propres emballages. C'est canadien, c'est québécois, effectivement. Si on a pris la peine de le trier, c'est qu'on voudrait que ce soit recyclé. Mais visiblement, ce qu'ils ont reçu là, c'est quelque chose de tellement piètre qualité que c'est désespérant. Ça entache la réputation du Canada, là, d'expédier à l'étranger des ballots qui sont comme ça. The city defends Rikova, saying that it only took over the Saint-Michel Centre in 2020. Comment expliquer qu'on soit si loin de nos objectifs? Le centre Saint-Michel, on sait qu'il y a des défis technologiques, c'est un centre pluvieux, mais il est prévu des améliorations pour améliorer la qualité du tri et on le valide chaque mois. On maintient la pression pour que la qualité augmente. Les acquisitions ont été faites, les appareils ont été reçus. Donc, à compter de janvier 2022, on s'attend à une amélioration. We realized that the city was unaware that sending bales with 25% contamination levels to India was illegal. Et si vous me dites qu'en vertu des règles intérieures de l'Inde, ces ballots-là n'auraient pas dû entrer, bien là, on tombe dans une autre compétence que celle de la ville. On est dans les règles du commerce international. In any case, says the head of environment, Montreal has no legal control once recyclables are exported. On a une clause dans notre contrat qui dit, à prix égal, on favorise le marché local. Mais si le marché de l'export offre un prix plus élevé pour les ballots, il va être vendu à l'export. On devrait être capable de démontrer aux citoyens que l'effort qu'il fait, c'est pour créer de la valeur ajoutée sur son territoire. Pas aller créer une activité économique en Thaïlande, ou bien non au Vietnam, ou bien non en Inde, ou bien non en Chine. C'est sur le territoire qu'il faut qu'on fasse ça. C'est comme si il y a eu une lente dégradation. On a perdu de vue pourquoi on demandait aux gens de récupérer des matières résiduelles. There is real tension between free market pieties and environmental concerns. It could possibly be resolved if someone checked what happened to our recycling once it left the country. But right now, no level of government does. Une fois que le produit est vendu, la Ville de Montréal ne peut pas suivre la trace comme telle. C'est vraiment au-dessus de nos moyens. Nous, contractuellement, on fait tout ce qu'on peut dans la mesure de nos pouvoirs. Après, il y a aussi une responsabilité morale des entreprises. According to the city, it's business people like Dominique Couloubriali who shoulder some of that responsibility. The import-export data obtained by Enquête reveals that 500,000 tons of Canadian mixed paper were exported to India between 2019 and 2021. Rikova exported half of that amount.
its president says that he can't control what happens in India. Quand on est allé en Inde, on est allé sur les terrains autour des usines. Tous les rejets de sacs de plastique qui venaient des ballots. Sérieusement, là, c'était toutes des marques québécoises, canadiennes. Presque toutes. Les règlements ne sont pas sévères comme ici. Ça se peut que les gens vont faire des cochonneries un petit peu partout. Est-ce que vous êtes déjà allé voir en Inde qu'est-ce qui arrivait avec vos ballots? On a été beaucoup de fois, oui. Oui. Mais c'est pas rien que le pulp and paper industry. Je pense que toutes les industries, c'est pas... Comment je pourrais dire ça, là? Ici, on est plus structuré. On a plus de règlements. C'est plus slack en Inde. On n'a pas une responsabilité à envoyer des produits comme ça si on sait qu'au bout de la ligne, on va pas... Moi, je pense qu'on fait des affaires avec des gens que ça fait longtemps. Je pense qu'ils sont responsables. Comme ça, vous me dites des affaires de même, mais quand même, on fait des affaires avec des gens qui sont des business partners beaucoup des années. Like the paper mill spokesperson in India, he says that if plastic is burned, people are doing it legally. Je sais qu'il y a une partie qui brûle, mais je ne sais pas si mes clients, mais je sais que ça se fait en Inde. Mais ça, qu'est-ce qui brûle, c'est légal parce que c'est pour les cimentières. Some plastic is in fact burnt under more controlled environmental conditions in cement plants, but it remains a controversial practice. And we spoke to many workers and villagers who told us that some industries dispose of this plastic in more hazardous ways. Made aware of the results of our investigation, Canada's Minister of Environment acknowledges that companies should not export highly contaminated waste. Que ce soit pour la pollution plastique ou pour toute forme de pollution, d'exporter ça dans un pays, encore plus un pays en voie de développement, c'est inacceptable et il faut travailler à éliminer ça. In order to reduce Canada's reliance on international markets, provincial and federal governments are mainly betting that Canada will manufacture less plastic in the future. But the government rules around this plan are still years away. In the meantime, Mark Distrooper will try to stop the flow of dirty waste, even if he only catches a tiny part. Since our visit last October, he caught 4 other illegal shipments originating from different provinces in Canada. Ça me fait mal au cœur, mais je ne peux... Ce que je peux faire, c'est renvoyer vers le Canada. Since 2016, 123 containers of paper, plastic, or domestic waste have been returned to Canada from 6 different countries. The penalty? 6 warning letters. And the Ministry of the Environment won't say to which companies it sent them. Je pense qu'effectivement, au niveau de la surveillance et des conséquences pour les entreprises, on doit améliorer le système au Canada. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ose espérer que ce qu'on voit là va concerner un petit pourcentage, ce qu'on appelle les matières égarées, finalement, par rapport à un ensemble où on réussit à faire beaucoup mieux. Ce qui est important, c'est que même si on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas jojo, il ne faut pas que ça décourage nos gens ici d'essayer de bien faire.